Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The economy is strong, is strong overall, and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. Labor market conditions have cooled from their formerly overheated state and remain solid. Inflation has moved much closer to our 2% longer-run goal, though it remains somewhat elevated. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. For 2024 as a whole, GDP looks to have risen above 2%, bolstered by resilient consumer spending. Investment in equipment and intangibles appears to have slowed in the fourth quarter, but was strong for the year overall. Following weakness in the middle of last year, activity in the housing sector seems to have stabilized. In the labor market, conditions remain solid. Payroll job gains averaged 170,000 per month over the past 3 months. Following earlier increases, the unemployment rate has stabilized since the middle of last year, and at 4.1% in December remains low. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs-to-workers gap has narrowed. Overall, a wide set of indicators suggest that conditions in the labor market are broadly in balance. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. Inflation has eased significantly over the past 2 years, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer-run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We see the risks to achieving our employment and inflation goals as being roughly in balance, and we are attentive to the risks on both sides of our mandate. Over the course of our 3 previous meetings, we lowered our policy rate by a full percentage point from its peak. That recalibration of our policy stance was appropriate in light of the progress on inflation and the rebalancing in the labor market. With our policy stance significantly less restrictive than it had been and the economy remaining strong, we do not need to be in a hurry to adjust our policy stance. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5%. We know that reducing policy restraint too fast or too much could hinder progress on inflation.
At the same time, reducing policy restraint too slowly or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering the extent and timing of additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We're not on any preset course. As the economy evolves, we will adjust our policy stance in a manner that best promotes our maximum employment and price stability goals. If the economy remains strong and inflation does not continue to move sustainably toward 2%, we can maintain policy restraint for longer. If the labor market were to weaken unexpectedly or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can ease policy accordingly. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. As we previously announced, our 5-year review of our monetary policy framework is taking place this year. At this meeting, the committee began its discussions by reviewing the context and outcomes of our previous review that concluded in 2020, as well as the experiences of other central banks in conducting reviews. Our review will again include outreach and public events involving a wide range of parties, including Fed Listens events around the country and a research conference in May. Throughout this process, we will be open to new ideas and critical feedback, and we will take on board lessons of the last 5 years in determining our findings. We intend to wrap up the review by late summer. I would note that the committee's 2% longer-run inflation goal will be retained and will not be a focus of the review. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-run inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Steve. Mr. Chairman, Steve Leisman from CNBC. Mr. Chairman, at a event in Davos, or to Davos anyway, the president said he'll demand that interest rates drop immediately. So I guess I have a 3-part question. Has the president done this to you? Has he made that demand? Secondly, what is your response to that? And third, what effect, if anything, if any, does a president making these kind of remarks have on policy? Thank you. 3 questions. I'm seeing it really as one question, though. So I'm not going to have any response or comment whatsoever on what the president said. It's not appropriate for me to do so. The public should be confident that we will continue to do our work as we always have, focusing on using our tools to achieve our goals and really keeping our heads down and doing our work, and that's how we best serve the public. Can you just comment on whether he's physically communicated his demand to you? I've had no contact. Thank you. Thanks. Nick. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, you and several of your colleagues said around the time of the last meeting that your policy stance was meaningfully restrictive. Given economic and financial market developments since then, how has your confidence changed in an assessment that says interest rates are meaningfully restrictive? I don't think that my assessment really has changed. I mean, a couple of things have happened. We've gotten more strong data, but we've also seen rates move up at the long end, which could represent a tightening in financial conditions. I think if we look back over the past year or so, we can see that policy is restrictive. If you look at the effect of high rates on interest-sensitive spending, for example, in housing, and if you look at the achievement of our goal variables, we're seeing the economy move toward 2% inflation and has moved largely to maximum employment. So we really look at movement toward the goal variables to make that assessment. Now, policy is meaningfully less restrictive than it was before we began to cut. It's 100 basis points less restrictive, and
for that reason, we're going to be focusing on seeing real progress on inflation or alternatively some weakness in the labor market before we consider making adjustments. If I could follow up, does the economy here warrant meaningfully restrictive interest rates? And would you judge interest rates to still be meaningfully restrictive if you were to lower them by another quarter point? So I think our policy stance is very well calibrated, as I mentioned, to balance the achievement of our two goals. We want policy to be restrictive enough to continue to foster further progress toward a 2% inflation goal. At the same time, we don't need to see further weakening in the labor market to achieve that goal, and that's kind of what we've been getting. The labor market has really been broadly stable. The unemployment rate has been broadly stable now for 6 months. Conditions seem to be broadly in balance, and I'd say you look at the last couple of inflation readings and you see we don't overreact to two good readings or two bad readings, but nonetheless the last couple of readings have suggested more positive readings. So I think policy is well positioned. Colby from the New York Times. Colby Smith with the New York Times. Chair Powell, how should we interpret the removal of the line from the statement that inflation has made progress towards the 2% goal? Is that no longer the case? No. So let me look. If you just look at the first paragraph, we did a little bit of language cleanup there. We took out a reference to since earlier in the year as it related to the labor market. And we just chose to shorten that sentence. Again, I mean, if you look at the sort of intermeeting data, it was good, and there was another inflation reading, I guess, just before the December meeting. So we've got two good readings in a row that are consistent with 2% inflation. Again, we're not going to overinterpret two good or two bad readings, but this was not meant to send a signal. Other than this, you can take away from all of this that we remain committed to achieving our 2% inflation goal sustainably. And just to follow up, we've seen inflation expectations across a number of measures rise sharply, which has in part been linked to tariff concerns. But there's also been this encouraging data that you mentioned in terms of CPI and rent indices. So how would you characterize concerns about upside risks to inflation across the committee, especially those tied to policies related to the Trump administration? Well, I'd say you see expectations moving up a little bit at the short end, but not at the longer end, where it really matters. And those could be related to what you mentioned, some of the new policies. I think where the committee is very much in the mode of waiting to see what policies are enacted. We don't know what will happen with tariffs, with immigration, with fiscal policy, and with regulatory policy. We're only just beginning to see, actually are not really beginning to see much, and I think we need to let those policies be articulated before we can even begin to make a plausible assessment of what their implications for the economy will be. So we're going to be watching carefully, and as we always do, this is no different than any other set of policy changes at the beginning of an administration. We'll patiently watch and understand, and kind of not be in a hurry to get to a place of understanding what our policy response should be until we see how it plays out. Michael McKee. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. You and your colleagues normally condition future policy moves with the phrase, if the economy develops as we anticipate. Is it fair to say that since there's a lot unknown about what this administration's fiscal policies are actually going to be, that you don't have a medium to long-term economic forecast that you can have confidence in? Or if that's not true, can you lay out what you think is going to happen in the economy, how you see it developing? Well, at all times, forecasts are conditional at a minimum on just a set of expectations, and they're highly uncertain in both directions. We know that economic forecasting is really difficult beyond just a month or two out. So in the current situation, there's probably some elevated
uncertainty because of significant policy shifts in those 4 areas that I mentioned: tariffs, immigration, fiscal policy, and regulatory policy. So there's probably some additional uncertainty, but that should be passing. We should go through that, and then we'll be back to the regular amount of uncertainty. So, what forecasters are doing, not just us, but everybody's doing, is they've got sort of just a set of assumptions about what might happen, but they're really kind of in the nature of a placeholder, and meaning, plausible could be, but honestly, you wouldn't stand behind it because you just don't know, and so you're just on hold waiting to see what comes down. It's a very large economy, and policy is affected at the margin, but we're going to wait and see. If I can follow up, the idea that you feel that policy is restrictive suggests that the Fed in general wants to continue to lower interest rates. So when you look at the data that you are dependent on, are you looking for data that tell you that you can cut, or data that will tell you should hold? We're looking. It's more the other. The way it works is we are looking at the data to guide us in what we should do, and that's what we do. And right now, we feel like we're in a very good place. Policy is well positioned. The economy's in quite a good place, actually, as well. And what we do expect is to see further progress on inflation, and as I mentioned, as we see that, or if we were to see weakening in the labor market, that could foster, we could then be in a position of making further adjustments. But right now, we don't see that, and we see things as in a really good place for policy and for the economy, and so we feel like we don't need to be in a hurry to make any adjustments. Howard. Howard Schneider with Reuters. Thank you very much. In 2021 at a central bank conference, you said, quote, throughout my career in both public and private sectors, I've seen that the best and most successful organizations are often the ones that have a strong and persistent commitment to diversity and inclusion. These organizations consistently attract the best talent by investing in and retaining a world-class workforce. First question is, do you still believe that? And if so, how do you intend to put that belief into practice while remaining consistent with the recent executive order prohibiting diversity and inclusion efforts? So let me say yes in answer to your first question, but to the second question, I want to say this. We are, like others, we're reviewing the orders and the associated details as they're made available, and as has been our practice over many administrations, we are working to align our policies with the executive orders as appropriate and consistent with applicable law. And I want to add that I'm not going to have anything more specific for you today on this whole set of issues. Well, if I could just follow up quickly on that, I'm wondering how you're getting that to be consistent with the Dodd-Frank law's stipulations about maintaining an Office of Minority and Women's Inclusion. So I did mention consistent with applicable law, right? Which is governing. Elizabeth. Thanks so much. Elizabeth Schulze with ABC News. Just to follow up on Steve's question, what reassurance can you give the American public that the Fed will continue to operate independent of politics under this administration? As I've said countless times over the years, this is who we are. This is what we do. We study the data. We analyze how it will affect the outlook and the balance of risks, and we use our tools to try to, given our best understanding, our best thinking, try to achieve our goals. That's what we do. That's always what we do. Don't look for us to do anything else. And that's, lots of research shows that's the best way for a central bank to operate. That'll give us the best possible chance to achieve these goals for the benefit of the American people. That's always what we're going to do, and people should have confidence in that, as I said a few minutes ago. You've said that the Fed is in wait-and-see mode based on the policies that come out of this administration. Has the Fed started to model what policies like mass deportations, changes in immigration policy specifically, would look like for the workforce and for inflation? So one of the things our staff does is they look at a range of possible
outcomes. And to go from really good to really bad, and that, it's one of the best things that they do. And in each Teal book, you can look at the 5-year-old Teal books and see there are alternative simulations. So that's what they do. There'll be a baseline, and then they'll show 6 or 7 alternative scenarios, including really good ones and not so good ones. And what those do is they spark, the policymakers to sort of think and understand about the uncertainties that surround this. So yes, the staff does that, and we're all well aware that that the range of possibilities is always broad, and not just now, but always. And it's hard to be open to just how broad the possibilities are for an economy. No one saw the pandemic coming, and it changed everything. So things happen, but yes, we do that. But it's different. It's one thing to do that, to make assessments about what might happen and begin to think about what you might do in that case, but you don't act until you see much more than we see now. Katerina Saraiva, Bloomberg News. Last month you talked about a future rate cut as being pretty, significantly predicated on more progress in inflation. With the characterization of the labor market in the statement today, would you say that that's even more so the case now? I'd say it's the same. We want to see, further progress on inflation. And, the story's there. We're just going to have to see the data. At the end of the day, it comes down to 12-month inflation, because that takes out the seasonality issues that may exist. And, we're just going to need to see that. We think we see the pathway for that to happen. One example, a key example, is that you now do see owner's equivalent rent and housing services, the way it's calculated for PCE. You see that coming down pretty steadily now, and that's the place where most of the remaining gap is. In addition, a big part of the overrun, as you will know, was from non-market services, which don't tend to send much signal. So you can look through all that and think, okay, then we seem to be set up for further progress. But being seemed to set up for it is one thing, having it is another. So we're going to want to see further progress on inflation. Remember, we're not, we're under 2%, but our goal is 2%, and we do mean to get back sustainably to 2%. And in terms of the labor market, I mean, how is that broadly, you said a broad set of indicators show that it's in pretty solid place. Was there broad agreement on that? There's been a few underlying indicators that are showing perhaps some weakness, a low hiring rate, workers reporting that it's increasingly difficult to find a job. Is that of concern to the committee? So you're right. I mean, we look at, of course, a very broad range. So it starts with unemployment, with the unemployment rate, employment participation, wages, job quits, are people quitting, that kind of thing, the ratio of vacancies to unemployed. We look at all those things, and you put your finger, though, on it's a low hiring environment. So if you have a job, it's all good. But if you have to find a job, the job finding rate, the hiring rates have come down, and that's more typical of a. Let's say that the unemployment, that the labor market is at a sustainable level. It's not overheated anymore. We don't think we need it to cool off anymore. We do watch it extremely carefully. It's one of our 2 goal variables. But I'd say we watch those things quite carefully. But nonetheless, overall, look at the aggregate data in the labor market. The labor market does seem to be pretty stable and broadly in balance when you've got an unemployment rate that has been pretty stable now for a full half a year. Edward. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. On employment, you said there's a broad range of possibilities, but last September you said, quote, "We understand that there's been quite an influx across the borders, and that has actually been one of the things that's allowed unemployment rate to rise." Now that the flow of the border has slowed and we're seeing deportations, how do you expect the unemployment rate to react? So what's happening is that the flows across the border have decreased very significantly, and there's every reason to expect that to continue. But job creation has come down a bit too. So, if those 2 things come down together, that
sort of can be a reason for the unemployment rate to stabilize. In other words, the break-even rate, as population growth slows, the break-even rate that you need in new jobs to make make jobs for workers declines as well. So that seems to be something about what's happening. You do see a very flat unemployment rate at a time when you've seen significant declines. I want to ask you about Fed employment. I know that tax money is not used here, but Elon Musk alleges that the Fed is, quote, absurdly overstaffed. We've seen the executive branch push to reduce the federal workforce. I just want to get your reaction. You know, we run a very careful budget process. We're fully aware that we owe that to the public, and we believe we do that. I've got no further comment than that. Thanks. Chris. Chris Rugaber at Associated Press. President Trump has said he will lower inflation by reducing gas and energy costs. Do you see such costs as a particular driver of inflation, and would lowering them have a dramatic effect? Chris, I'm not going to react or discuss anything that any elected politician might say, so I'll give you a mulligan. Okay, thank you. Well, nearly 2 weeks ago, the Fed said it was withdrawing from the network for greening the financial system, even as we have significant wildfires in Los Angeles doing billions of dollars in damage. And of course, the NGFS, as you know, is a group to talk about how the financial system could address climate change. Many commentators did see the timing as political. Why did you leave that organization? Can you explain that decision? Sure, I'd be glad to. So we considered this, really at length, and we did decide to withdraw from the NGFS. And really the reason is that the work that the NGFS does has broadened very significantly. Think about nature-related risks and biodiversity and things like that. In addition, the work of the NGFS is in significant part intended to, and this is a quote, mobilize mainstream finance to support the transition toward a sustainable economy. So we joined to get the benefit of understanding what other central banks were doing and seeing research and things like that. I think this is just way beyond any plausible mandate that you could attribute to the Fed. And so we have a quite narrow role, as I've said many times, and I think that the activities of the NGFS are not a good fit for the Fed, given our current mandate and authority. So, and I just think it was time to acknowledge that, this process dates back, thinking about it dates back a couple of years. I made the decision to bring this to the board, some months ago. The process just took time to get here, and this is when we got it and voted on it. So, and I'm aware of how it can look, but it was really not driven by politics. It was driven by kind of the disconnect between the work of the NGFS and our mandate. Other central banks have different mandates and belong to the NGFS. We have no criticism of them, but it just isn't. It's not right for the Fed. Andrew. Thanks. Andrew Ackerman with the Washington Post. I'm wondering if you could talk more about what further progress would look like for consumers. Well, 2% inflation down to 2% sustainably is what we're trying to achieve. We're somewhat above that, as you know, and we want to see serial readings that suggest that we're making further progress on inflation. That's what we want to see, and consumers will pick that up, of course, in the things that they buy at the grocery store or at the store. The other thing I wanted to ask was just how far away you think you are from neutral. Yeah, you can't know with any precision, of course, as I like to say, that you know the neutral rate by its works. So I think at 4.3%, we're above pretty much everyone on the committee's estimates of the longer run neutral. I think our eyes are telling us that our policy is having the effects on the economy. That's really the question we ask. You can consult models, empirical models, theoretical models. You really have to just look out the window and see how your policy rate is affecting the economy. And I think we see that it's having meaningful effects in bringing inflation under control. It has helped bring the labor market into balance as well. So that's what we think. I would say we're meaningfully above it. I have no illusion that anyone knows precisely how much that is. But not knowing that and having cut 100 basis points means that
it's appropriate that we not be in a hurry to make further adjustments. Victoria. Victoria Guido with Politico. So as a general matter, when it comes to executive orders and OMB memos, do those always apply to the Fed, sometimes never, or do you just often voluntarily comply? What is the legality there? So it's been our practice, as I mentioned, to work to align our policies to those that are mentioned in the executive orders, and I'm just going to leave it at that. As I mentioned, I'm not going to go any deeper than that or get into any deeper into this set of issues today. Claire. Claire Jones from the Financial Times. Two questions, if I may, on tariffs. Well, first of all, we've seen global trade wars before, notably in 2019, last time around, but then we were in a very different place on both inflation and growth. If we see tariffs of the same sort of magnitude that we got then, which I know is big if, what do you think might be different this time around? And secondly, Tiff Macklem said there was no doubt that the threat of tariffs was a big driver of the cut by the Bank of Canada today. What sort of information would the Fed need to see on tariffs before it was willing to take such a preemptive move? Thank you. Sorry. What sort of information would you need to see on tariffs? Would you need to see a strategy, actual implementation, actual movement of inflation expectations before you're actually willing to change the path of monetary policy on the basis of it? Yeah, so first of all, things are a little different now. We've just come through a high inflation period, and you can argue that both ways. You can say that companies have figured out that they do like to raise prices, but we also hear a lot from companies these days that consumers have really had it with price increases, and so I don't know how that shakes out. Nonetheless, you're coming through a situation where we're not quite back to 2%, and that's just different. In addition, the kind of footprint of trade has changed a lot as trade is now spread around. It's not as concentrated in China as it was. There was a lot more manufacturing. It moved to Mexico and other places. So there are differences, and I just think the range of possibilities is very, very wide. We just don't know, and I don't want to start speculating, as tempting as it is, because we really don't know. And we didn't know, by the way, in 2018. We didn't really know. And, again, the range of possibilities very, very wide. We don't know what's going to be tariffed. We don't know for how long or how much, what countries. We don't know about retaliation. We don't know how it's going to transmit through the economy to consumers. That really does remain to be seen. There are lots of places where that price increase from the tariff can show up between the manufacturer and the consumer. Just so many variables. So we're just going to have to wait and see. And the best we can do is what we've done, which is study up on this and look at historical experience, read the literature, and think about the factors that might matter. And then we'll just have to see how it goes. Courtney. Thank you. Courtney Brown from Axios. Two unrelated questions. The first is whether or not there was any discussion about QT and the timeline for ending QT at this meeting. And then the second question is just, I wonder if the AI-prompted sell-off in the stock market this week signaled anything to you about the state of financial conditions? So, let's talk about runoff. So the most recent data do suggest that reserves are still abundant. Reserves remain roughly as high as they were when runoff began, and the federal funds rate has been very steady within the target range. We track a bunch of metrics, and they do tend to point to reserves being abundant. We do intend to reduce the size of our balance sheet to a level that's consistent with implementing monetary policy efficiently and effectively in our ample reserves regime. We're closely monitoring a range of indicators to assess conditions, and that should provide signals whether reserves are approaching a level that could be judged as, quote, somewhat above ample. I don't have anything to say to you about particular dates.
It's just that's the process, and what we see is that the rates do appear to be abundant. As always, we stand ready to take appropriate action to support that smooth transition of monetary policy, including to adjust the details of our approach for reducing the size of the balance sheet in light of economic and financial developments. On AI, it's a big event in the stock market and in particular parts of the stock market. I mean, what really matters for us is macro developments, and that means substantial changes in financial conditions that are persistent for a period of time. So I wouldn't put that label on these events, although, of course, we're all watching it with interest. Simon. Simon Urbanovich with The Economist. Thank you. You mentioned in your remarks that activity in the housing sector seems to have stabilized. At the same time, since your first rate cut in September, long-term mortgage rates have gone up by a full percentage point back above 7%. I'm wondering, kind of looking forward, are you confident that activity will remain stable given how elevated mortgage rates are? How does it fit into your broader thinking about the economy? So, as you know, as we've reduced our policy rate 100 basis points, longer rates have gone up, not because of expectations, not principally because of expectations about our policy or about inflation. It's more a term premium story. So, and it's long rates that matter for housing. So, I don't think I think these higher rates are going to they're probably hold back housing activity to some extent if they're persistent. We'll have to see how long they persist. So, we control an overnight rate. Generally, it propagates through the whole family of asset prices, including interest rates. But in this particular case, it's all happened at a time when, for reasons unrelated to our policy, longer rates have moved up. Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said you want to see further progress on inflation. Given that households appear to be unhappy with the elevated level of prices, do you believe the committee should wait until inflation has fallen back to target to cut rates again? No, I wouldn't say that. We've never said we need to be all the way at target to reduce rates. At any time, what we're doing is we're looking at the economy and asking whether our policy stance is the right one to achieve maximum employment and price stability. So I think if we would want to see further progress, but we think our, as I mentioned, we think that our policy stance is restrictive, meaningfully restrictive, not highly restrictive, but meaningfully restrictive. And so I would think we need to see further progress. I wouldn't say all the way back down to 2% on a sustainable basis, although we'd love to see that, of course, and we will. And a separate question for you on tariffs. Curious whether the threat of tariffs and not knowing whether they could stick or not creates uncertainty for business here in the United States and could cause them to pull back, ultimately weighing on growth. Does the threat of tariffs cause you to ponder your growth forecast? I want to avoid commenting even indirectly on the conduct of tariffs. It's not our job, and it's not our job to comment on the moves that people make. So I wouldn't want to criticize anything that's happening or really comment on it one way or another, praise it for that matter. It's just not our job. I do think that, we found in 2018 there was a lot of work done on trade policy uncertainty. Trade policy uncertainty, if it's large and persistent, can start to matter for businesses making investment decisions and things like that. That's not something I'm observing today. It's very early days for this, but I think that did matter in 2018-19, and it's one of many things we'll be watching. Matt Egan. Thank you, Chair Powell. Matt Egan from CNN. Following up on Courtney's question from earlier about the stock market, how concerned are you, if at all, about potential asset bubble brewing in financial markets? How do relatively high market valuations factor into considerations about potentially lowering interest rates further? Is that something that's in the back of your mind? So we look at, from a financial stability perspective, at asset prices generally, along with
things like leverage in the household sector, leverage in the banking system, funding risk for banks and things like that. But it's just one of the four things asset prices are. And yeah, I'd say they're elevated by many metrics right now. A good part of that, of course, is this thing around tech and AI. But we look at that. But, you know, we look at how resilient the households and businesses and the financial sector are to those things. So we look at that mainly from a financial stability perspective, and we think that there's a lot of resilience out there. Banks have high capital, and households are actually overall, not all households, but in the aggregate, households are in pretty good shape financially these days. So that's how we think about that. We look at overall financial conditions, and you can't just take equity prices. You've got to look at rates too, and that represents a tightening in conditions with higher rates. So overall, financial conditions are probably still somewhat accommodative, but it's a mixed bag. Hi, Chair Powell. I'm Richard Escobedo with CBS News. One question for you. This month's statement notes that unemployment is stabilized at a low rate and that the labor market is solid. You walked through some of what's driving this, but I wonder what risks you see that might challenge your assessment. Well, the things we discussed earlier, one is that there's a low hiring rate. And so that if there were to be a spike in layoffs, if companies were to start to reduce headcount, you would see unemployment go up pretty quickly because the hiring rate is quite low. So that's one thing we look at. I think it's worth pointing out that for lower income households, they're under significant pressure. And in the aggregate, the numbers are good, but we know that people at the lower end of the income spectrum are struggling with costs, and really it's high inflation for the basics of life. It's not so much the inflation now, it's the price level, because inflation has raised prices. Inflation is now much closer to target, but people are really feeling that. But overall, this is a good labor market. You're at 4.1% unemployment. That's just a really good level, and you've been solidly there now for 6-7 months. And job creation is pretty close to a level that will hold the unemployment rate there, given that there'll be much slower population growth. One more question. Some of the uncertainty around immigration policy, in your assessment, is that making it harder for businesses and the Fed to plan going forward? We hear anecdotal reports, but I don't see, there's nothing in the data yet on that, but you hear that kind of thing about construction, for example, and businesses that are dependent on immigrant labor are saying that it's suddenly gotten harder to get people. But I know you don't see that in the aggregate data yet, but yes, you hear it anecdotally. Nick. Thank you, Chair Powell. Nicholas Jasinski from Barron's. The uncertainty is certainly a theme today, and I'm wondering, are there any periods from your career or as it relates to markets, the economy, what's going on here in Washington and beyond, or from lessons from history that may provide some guidance for a central banker operating in uncertain times like today? I guess I'd say this. Uncertainty is with us all the time. It is human nature, apparently, to underestimate how fat the tails are in a way. The possibility, we think of things in a normal distribution, and in the economy, it's not a normal distribution. The tails are very fat, meaning things can happen way out of your expectations. It's never not that way. I wouldn't, if you think about it, think about the first few months of the pandemic. That was uncertainty. Are we going to be able to reopen the economy? If so, when? How much of it? How long will it take? That was uncertainty. What we have now is a good labor market. We have the economy growing at 2 to 2.5%. Inflation's come down to now the headline inflation number was 2.6, and that's what the public experiences. We look at core because it's a better indicator of future inflation. So yes, the price level went up a lot for inflation, and people are feeling that, and they're not wrong. But so the kind of uncertainty we have is just a usual level of uncertainty about the economy, but then policies which are not for us to criticize or praise, really. Those are policies which people have been elected to implement. They're implementing them with a view to making a better economy.
And so I don't think, I wouldn't call this out as one of those times. I wouldn't compare it to the global financial crisis or anything like that, given that we have actually a very good economy right now. Evan Reiser with Market News International. Chair Powell, is a March cut still on the table? And then additionally, are you looking to see better than expected data on inflation to cut? Or are you looking for inflation data that roughly aligns with current forecasts? So as I mentioned, the economy's strong, the labor market's solid, downside risks to the labor market appear to have abated, and we think disinflation continues on a slow and sometimes bumpy path. That tells me, and the other members of the committee, the broad sense of the committee actually is that we don't need to be in a hurry to adjust our policy stance. Your second question was? Whether or not you need to see better than expected inflation data or just inflation data that roughly aligns with your current forecasts. You know, it's one of those things, we'll know it when we see it, but more the expectation is that we will make continued progress. And, you know, that's what we want. We'll know it when we see it. It's going to have to be something that isn't just idiosyncratic. You're going to want to see, you know, continued progress with housing services inflation. You're going to want to see inflation behaving in a way that builds confidence that we are really making progress. That's what it's going to be. And I mean, is that better than our expectations? We expect to see that. It's just a question of when. Scott. Hi, Chair Powell. Scott Horsley from NPR. In your 5-year review, you said the 2% inflation target won't be on the table. Can you talk a little bit about why? Is that because you think that's the right target, or is it because you don't want to move the goalpost mid-game, or what's behind that? I think that goal has served us well over a long period of time. It's also the sort of global standard. I think that if a central bank wanted to look at changing that, you wouldn't do it at a time when you're not meeting it anyway. I would not look at changing it anyway, but I certainly wouldn't look at it at a time when you're not meeting it. I mean, there's just no interest at all in changing it, if I'm being at all unclear. We're not going to change the inflation goal anytime soon. And 5 years ago, if I can paraphrase what y'all decided, it was you're going to not raise interest rates preemptively to head off inflation until you see sort of the whites of the eyes of inflation, because the solid labor market was so beneficial. Have the last few years changed your thinking about that? So what we really said was that we wouldn't look at a strong labor market and raise rates unless we saw some evidence of inflation. So the thought was that we'd seen really low levels of of unemployment with no sign of inflation. So why would you preemptively want to put people out of work in the absence of any kind of evidence that suggested that this was not a sustainable level? It was a way of acknowledging how much humility we have about the starred variables, especially U-star, the natural rate of unemployment. So that was an insight. We'll discuss that again. That'll be one of the many things that we discuss. But I don't think that insight is wrong. We didn't, you know, we said, what we said was that, you know, at times when inflation persistently undershot 2%, we would likely allow inflation to run moderately above 2% for some time. That's what we said. That turned out not to be relevant to what actually happened. There was nothing moderate about the overshoot. It was an exogenous event. It was the pandemic, and it happened. And, you know, our framework permitted us to act quite vigorously, and we did once we decided that that's what we should do. The framework had really nothing to do with the decision we looked at the inflation as transitory, and right up to the point where the data turned against that. And when the data turned against that in late 21, we changed our view and we raised rates a lot. And here we are at 4.1% unemployment and inflation way down. But the framework was more irrelevant than anything else. That part of it was irrelevant. The rest of the framework worked just fine as we used it, as it supported what we did to bring inflation down. Let's go to Mark for the last question. Hello, Chairman Powell. Mark Hamrick with Bankrate.
As you know, in the annual report from the Financial Stability Oversight Council, among the risks outlined is cryptocurrency. Could you talk about those risks now? And regarding individuals and households, perhaps distinct from the concern about the financial system, do you worry that speculation in this unregulated asset class could hurt their financial well-being, or do you think it has a place in a household's portfolio? You know, so our role with Bitcoin really is to look at, with crypto, really is to look at the banks, and you know, we think it's, you know, banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks, and it's safe and soundness. A good number of our banks that we regulate and supervise do that. You know, the threshold has been a little higher for banks engaging in crypto activities, and that's because they're so new, and you know, we don't want to make the mistake. If you're making a choice to conduct that activity inside a bank, which is inside the federal safety net with deposit insurance, then you want to be pretty sure that it's a safe and sound activity. So, you know, we're not against innovation, and we certainly don't want to take actions that would cause banks to, you know, to terminate customers who are perfectly legal just because of excess risk aversion, maybe related to regulation and supervision. So. And with respect to households and their inclusion in that asset class? You know, that's kind of it's not really our bailiwick. You want people to be knowledgeable about the financial engagements that they have, and that's why we have, you know, the securities laws that we have. It's why, you know, if you read a mutual fund prospectus or individual stock prospectus, you want households to have the chance to understand the risk that they're taking. And you know, I do think it would be helpful if there were a greater regulatory apparatus around crypto, and I think that's something Congress was working on quite a lot. We've actually spent a lot of time, you know, with members of Congress working together with them on various things, and I think that would be a very constructive thing for Congress to do. Thank you.
네, 여러분 안녕하세요. 드디어 올해 첫 번째 FOMC 회의가 끝이 났고요. 지금 파월 의장 기자회견 끝나자마자 바로 저희가 또 달려왔습니다. 대표님 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 결국은 지금 FOMC 회의 끝나고 연준에서 기준금리 예상대로 동결에 나섰고요. 그쵸? 연 4.25에서 4.5% 동결 만장일치로 또 동결을 결정했습니다. 오늘 FOMC 회의 그리고 또 기자회견 한마디로 전반적으로 좀 어떻게 보셨나요? 일단은 성명서는 좀 매파적으로 나왔어요. 네. 그래서 이제 이 매파적으로 나왔네 싶었는데 역시나 이제 뒤에 발언 우리가 하나씩 좀 짚어보고 뭐 기자회견에서 여러 가지 멘트가 나왔지만 네. 그 발언들은 정말 중립적이었고 그리고 이제 지난번 회의 때랑은 다른 멘트들이 정말 많았고 좀 바뀐 멘트들이 많았고 네. 그리고 이제 바뀐 거에 대해서 오히려 어떤 기자가 질문을 했었을 때 뭐 바뀌기 맞다라고 인정을 하면서까지 멘트가 나왔던 부분이 있어가지고 그 내용들을 하나씩 좀 살펴볼 필요는 있을 것 같아요. 근데 한마디로 정리하자면은 네. 성명서는 매파적이었지만 뒤에서 이제 파월 의장의 기자회견 멘트에서는 굉장히 중립을 지키려고 엄청나게 많은 노력을 했다. 그게 제일 포인트인 것 같습니다. 아, 네. 성명서 자체는 매파적이었다라고 하셨는데 성명서의 어떤 부분들이 변화가 됐는지부터 그럼 짚어보도록 하겠습니다. 일단 삭제된 문구가 있었는데요. 인플레이션이 연준의 목표 2%를 향해 진전을 이뤘다. 이 부분이 삭제가 됐고요. 대신에 어떻게 변경이 됐냐면 실업률, 또 최근 몇 달간 실업률이 최근 몇 달간 낮은 수준으로 이제 안정화가 됐다라고 언급이 됐고요. 노동시장의 조건도 탄탄하게 유지가 되고 있다. 그리고 인플레이션이 어느 정도는 높게 유지되고 있다. 이렇게 또 문구가 수정이 됐습니다. 이 성명서 변화 부분에 대해서는 좀 어떻게 보셨나요? 일단은 조금씩 멘트를 좀 바꿔가는 것 같긴 해요. 네. 아무래도 이제 지금 최근에 트럼프 행정부가 들어섬에 따라가지고 오늘도 사실 전 제일 관건으로 본 게 과연 트럼프 대통령이 이제 금리를 인하해라라고 네. 굉장히 얘기를 많이 했었잖아요. 근데 이것과 관련해서 과연 어떻게 연준이 반응할 것인가에 대한 부분이었는데 그것과 관련해서 조금 이제 뭔가 조정을 맞춰가는 느낌이 좀 강했습니다. 오늘 일단은. 근데 이제 앞으로 어떻게 할지 좀 지켜봐야겠지만 아마 네. 요거 설명할 때 뒤에 이제 아마 기자회견이나 네, 저희 이제 네. 아마 준비한 내용들 좀 보시면서 같이 좀 설명하는 게 맞는 것 같아요. 네, 그럼 성명서 변화 부분 여기까지 보고 또 파월 의장의 어떤 모두 발언이라든지 좀 강조하실 부분들 하나씩 좀 짚어보면 좋을 것 같습니다. 네. 일단 뭐 모두 발언은 뭐 제가 준비한 거는 총 12가지 정도로 한번 준비해봤는데 네. 일단 첫 번째는 2가지 목표 달성 이 얘기를 진짜 많이 했어요. 네네네. 전 이걸 보면서 확실히 파월 눈치 진짜 많이 보고 있구나라는 그 느낌을 좀 받았는데 2가지 목표 달성에 좀 중점을 두고 있다라고 얘기했고 지난 2년간 많은 걸 좀 이뤄냈다라는 그런 내용을 얘기했습니다. 그래서 네. 이제 노동 관련 좋고 인플레이션 목표 2% 사실 이게 2가지라고 하는 게 노동이랑 인플레거든요. 네. 이제 인플레도 정말 미국을 포함해서 전 세계 좀 많은 안 좋은 상황을 좀 불러일으켰기 때문에 인플레이션이 어느 정도 빨리 잡혀가는지에 대한 문제 그리고 이제 노동에 대한 문제가 2가지였는데 일단 어쨌든 둘 다 좋다라는 거예요. 결론적으로 네. 둘 다 좋다라고 하고 있고 네. 또 괜찮다 우리가 잘하고 있다라는 그런 멘트였고요. 그리고 이번에 인플레이션이 아직까지 그렇다 하더라도 완벽하게 자기들이 원하는 수준까지 내려오지 못했기 때문에 일단은 그래서 이번에 금리 동결했다라는 그런 내용으로 멘트를 했습니다. 그게 좀 중요한 것 같고요. 네. 그리고 경제가 여전히 강하다라는 멘트를 한 번 더 강조를 했고 GDP도 여전히 좋다라는 그런 멘트도 했습니다. 네. 그리고 요게 하나 조금 포인트인데 인플레이션이 단기적으로 안 좋지만 뭐 장기적으로 이제 목표치에 근접하고 있다라는 그런 내용을 얘기했어요. 그래서 이것도 아무래도 최근에 좀 인플레이션이 여러 가지 이슈로 다시 위로 튈 수 있다라는 그런 가능성이 나오고 이제 그런 분석들이 나오니까 거기에다가 좀 개인적인 어떤 의견을 제시한 거다라고 좀 보고 있고 네. 확실히 인플레이션이 좋아지긴 했지만 아직 목표치에는 미달이다라는 그런 내용을 얘기했습니다. 그러면서 네. 그 다음에 나온 내용이 또 뭐가 나왔냐면 네네. 우리는 2가지 목표 노동과 인플레이션 컨트롤을 위해서만 일을 한다라는 그런 내용을 얘기했고 네. 이게 이 앞에 모두 발언에서만 이제 2가지에 대한 얘기를 한 2-3번 한 것 같아요. 네. 그러니까 확실히 이제 우리는 딴 건 모르겠고 뭐 이제 2가지에 대한 것만 이제 집중적으로 이게 멘트라고 있는 그런 내용이 중요한 것 같고 네. 그리고 이제 우리가 뭐 금리를 더 빨리 내린다면은 인플레이션에 대한 부분을 또 다시 올라갈 수 있고 너무 느리게 내면 노동시장이 좀 애매한 상황이기 때문에 금리 컨트롤을 좀 우리가 빠르게 하기엔 좀 어려운 상황인 것 같다 그런 네. 얘기를 좀 했고 오히려 이번에 금리 동결을 한 것에 대해서 왜 동결했는지에 대해서 좀 설명을 좀 많이 한 것 같은 느낌이 좀 강하다라는 그런 생각이 좀 들긴 듭니다. 네. 그리고 뭐 인플레이션 조금 더 빨리 내려오면은 추가 금리 인하는 가능하다라고 했는데 뒤에 기자회견 발언에서
거버렸죠. 네. 그거 잠시 설명드리면 될 것 같고요. 네네. 그리고 이번 여름 말까지 이제 연준의 성과 리뷰를 할 거다라고 합니다. 그래서 아마 이 성과 리뷰가 나올 때는 조금 시장의 분위기가 좀 달라질 수 있지 않을까라는 그런 생각이 좀 드는데 뭐 여름까지라고 하니까 그것도 한번 우리가 체크해볼 필요가 있을 것 같고요. 네. 그리고 우리는 모든 힘을 다해서 최대 고용과 인플레이션 안정을 위해서 최선을 다해서 노력하겠다. 이 정도 멘트가 모두 발언에서 나온 제일 중요한 멘트가 아닌가 판단합니다. 계속해서 두 가지 목표를 강조를 반복을 아주 많이 했네요. 그렇죠. 우리 딴 건 모르겠고 아마 네. 정치적으로 이제 연준이 움직일 수도 있지 않을까. 왜냐하면 이제 트럼프 대통령이 파월 의장이 임기를 보장하겠다는 얘기했잖아요. 내년까지인가요? 그렇기 때문에 아무래도 조금 뭐 임기를 보장받으면서 과연 파월이 어떻게 할 것인가에 대한 부분이 좀 되게 많이 관건이었는데 어쨌든 뭐 자기들 마음대로 하겠다 그거죠. 앞으로 그래서 재밌을 것 같습니다. 그러면 바로 이어서 기자회견 때 있었던 질문들 하나하나씩 살펴보면서 이야기 나눠보겠습니다. 일단 다보스 연설 때 트럼프가 금리 인하를 요구를 했잖아요. 맞아요. 그래서 그 부분에 대한 첫 번째 질문이 들어오더라고요. 네, 바로 세게 얘기하더라고요. 우리는 우리가 하는 일을 참견받지 않겠다. 네, 이런 식으로 얘기를 했고 우리는 정치적으로 중립이다라는 그런 내용을 좀 대놓고 얘기했습니다. 그래서 우리는 오로지 국민들을 위해서 이야기한다라는 요 얘기 딱 하자마자 시장이 딱 하락하기 시작했어요. 그러니까 오늘 보면은 이 파월의 이 발언에 따라가지고 수위에 따라가지고 시장이 오르락내리락하는 그런 분위기로 왔는데 일단은 뭐 금리 인하 이제 트럼프가 시키는 대로 하지는 않을 것이고 그러니까 예전에 바이든 정부 때랑 똑같은 것 같아요. 근데 이제 중립을 유지하면서 이제 정치적인 행보보다는 국민들을 위해서 일하겠다. 그리고 두 가지 아까 이제 하기로 했었던 그 두 가지 목표를 위해서 최선을 다하겠다. 이 정도 멘트를 한 것 같습니다. 또 질문 중에 시장에 대한 자신감의 변화가 있었나요? 라는 질문도 있었습니다. 네, 오히려 뭐 자신감의 변화는 그대로 유지하고 있다. 뭐 우리의 시각에 변화는 없다라는 그런 내용을 얘기하더라고요. 아무래도 그 요번에 파월 기자회견을 들으면서 뭔가 예전보다는 단호함이라고 해야 될까요? 뭔가 좀 강한 발언은 별로 없었어요. 왜냐하면 지난번에는 인플레이션이나 아니면 이제 어떤 정치적인 이슈에 대해서도 되게 세게 얘기를 했거든요. 이번에 정치적인 이슈에 대해서 얘기를 거의 안 했습니다. 뭐 관세나 이런 거에 대한 멘트를 정말 노코 멘트를 다 넘어갔기 때문에 그래서 아마 기자들이 조금 뭔가 자신감의 변화가 있나라고 물어본 것 같은데 일단 특별한 변화는 없다라고 얘기한 게 조금 특징인 것 같아요. 아무래도 좀 트럼프의 영향을 받은 걸로 저희가 이해를 해야 될까요? 그렇죠. 이게 근데 눈치를 안 보는 것 같지만 눈치를 보는 것 같은 그런 조심스러운 발언을 오늘 되게 많이 했습니다. 진짜로. 그리고 또 금리 인하 한 번 더 해도 여전히 금리가 중립금리보다 높지 않나요? 라는 질문도 있었습니다. 일단 뭐 중립금리보다 높은 걸 인정했고요. 인정했는데 여전히 인플레이션을 잡아야 되기 때문에 뭐 더 높은 금리를 유지할 필요가 있다. 이 정도 얘기를 했고 사실 뭐 시장에서 생각한 정도이기 때문에 이거는 그렇게 크게 영향을 미친 것 같지는 않아요. 근데 사실 시장은 뭐 최근에 보면 이제 아무래도 금리를 트럼프는 좀 더 빨리 내렸으면 좋겠다라고 하지만 연준이 지금까지 해온 기조가 있기 때문에 뭐 이제 아무래도 지금 3월달 금리 인하는 1월달 금리 인하는 아무도 안 바라고 있었던 것 같고 뭐 뒤에서 어떤 기자가 이제 대놓고 설명했지만 3월달보다는 오히려 더 뒤로 갈 수도 있지 않을까라는 그런 뉘앙스가 되게 많이 느껴져가지고 굳이 지금 금리 인하를 급하게 할 필요가 없을 것 같다. 이게 오늘 진짜 제일 중요한 멘트였던 것 같아요. 또 성명서에도 이제 인플레이션 진전이 있었다라는 말을 삭제를 했는데 왜 이 말을 안 하셨나요? 라는 질문도 있었거든요. 그래서 이게 사실 이게 요거에 대해서 만일 대답을 어정쩡하게 했으면 진짜 골치 아플 뻔했는데 일단 말이 바뀐 게 맞다. 근데 이게 뭔가 이제 당신들이나 시장한테 뭔가 미치는 뭐 특별히 전하는 메시지가 있어서 그런 거 아니니까 뭐 의미 부여하지 마라. 이런 식으로 얘기한 거라 가지고 일단 요거는 좀 잘 메꾼 것 같아요. 요거 진짜 잘못 대답했으면은 조금 애매할 뻔했는데 어쨌든 의미부여하지 마라 이런 식으로 얘기했기 때문에 이거 가지고 특별히 우리가 특별히 어떤 이제 의도를 가지고 생각한 건 아니기 때문에 그런 걱정하실 필요 없을 것 같습니다. 또 연준 위원들이 장기적으로 보여줄 수 있는 청사진이 있나요? 라는 질문에 대해서는 어떻게 답을 했죠? 항상 얘기하던 대로 우리는 데이터를 보고 움직인다. 그리고 현재 지금 불확실성이 너무 크기 때문에 지금 예상하기 어려운 상황이다. 뭐 항상 연준이 수년 동안 계속 해왔었던 얘기. 뭐 좀 어려운 질문하면 이제 파월이 잘 넘어갈 때 썼던 얘기죠. 우리 데이터 보고 한다. 지금 확정된 건 없다. 이런 식으로 멘트했고 여기도 똑같이 얘기했습니다. 뭐 당장 청사진을 생각할 수 없겠죠. 왜냐하면 이제 뒤에 뭐 주택 관련 지표 얘기도 나오고 뭐 관세에 대한 얘기도 나오지만 사실 이번에 관세에 대한 멘트를 전혀 안 했어요. 전혀 안 한 상태에서 일단 불확실성이 너무 크기 때문에 일단 좀 지켜보자. 사실 지난번에 회의에서는 누가 관세를 물어봤을 때 이거 인플레이션 영향 주는 대로 얘기했거든요. 이번에 그 얘기를 싹 하나 했습니다. 그래서 이제 그게 조금 특징적인 것 같아서 그런 걸 봤을 때는 확실히
현재 지금 트럼프 행정부의 가장 큰 문제가 이제 관세이기 때문에 관세를 부과함에 따라 가지고 각 국가들로부터의 어떤 협상 카드로 쓰기 때문에 네. 여기에는 그렇게 크게 뭔가 걸리적거리고 싶지 않은 파월 의장의 멘트 이 정도는 네. 생각할 필요가 있을 것 같아요. 네. 그렇다면 또 혹시 금리 인하를 위한 데이터를 기다리고 있나요? 라는 질문도 있었습니다. 일단 뭐 근데 여기서도 또 얘기를 했어요. 그러니까 이 데이터에 대해서도 되게 강조를 많이 하잖아요. 네. 파월 의장이. 근데 뭐라고 얘기냐면 데이터는 그냥 우리는 가이던스를 쓰고 있고 사실 그게 우리 일이다 뭐 이 정도로 얘기했고 근데 현재 지금 포지션상으로 사실 굉장히 좋은 상황이 있기 때문에 네. 뭐 이제 좋은 상황이 있다는 거는 금리를 우리가 굳이 뭐 빠르게 이제 내릴 필요가 없는 컨트롤할 필요가 없는 그런 상황이 있기 때문에 일단 요거는 뭐 괜찮다 이런 식으로 또 정리를 했습니다. 잘 넘어갔죠? 네, 잘 넘어갔네요. 아주. 정말 멘트 잘합니다. 그렇다면 또 트럼프 관련된 질문들이 역시나 많았는데 네. 최근 트럼프 행정 명령들에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 요거 질문 나왔을 때 저 되게 궁금했거든요. 과연 네. 행정명령에 대해서 뭐라고 얘기할까? 뭐 행정명령은 물론 이제 한두 개 얘기한 게 아니기 때문에 그쵸. 궁금했는데 이것과 관련해서 그 어떤 의견도 내지 않을 것이고 뭐 관련된 부분은 우리가 체크하고 있다. 이 정도로 넘어갔습니다. 그러니까 이게 행정명령, 관세 이거에 대한 어떤 정치적 멘트는요. 네. 하나도 안 했어요. 네, 넘어갔습니다. 이거 넘어가는 게 맞죠? 그렇죠. 네네. 그럼 여전히 정치 중립적으로 움직일 거라는 확신을 줄 예정입니까? 라는 질문도 또 나오더라고요. 그게 우리다라고 얘기했죠. 그게 우리고 우리는 언제나 정치적 중립적이고 네. 연준은 그렇게 해야지 또 요약이 나옵니다. 두 가지를 맞출 수 있다. 네, 물가 인플레이션 요거에 대한 얘기를 또 이제 고용과 인플레이션 요거에 네네. 대한 걸 달성할 수 있기 때문에 연준은 언제나 정치 중립적이고 우리는 그렇게 해왔고 그렇게 해야지 목표를 달성할 수 있다라고 아주 교과서에 나온 듯한 네. 그런 발언을 했습니다. 근데 사실 시장에서는 중립적으로 움직이지 못할 거라고 어느 정도 예상을 하고 있었잖아요. 네. 궁금했어요, 사실은. 근데 이제 오히려 저는 그게 큰 것 같아요. 그러니까 트럼프 대통령이 임기 보장하겠다고 얘기했잖아요. 네. 거기에 자신감을 얻은 것 같습니다. 어차피 나의 임기는 보장되어 있고 그래 그럼 형님 지금 제가 하고 싶은 대로 할게요. 딱 그 얘기 들어간 것 같은데 일단 그렇다 하더라도 이제 제일 중요한 건 그건 것 같아요. 그냥 이번에 트럼프 행정부가 현재 지금 다른 국가와의 어떤 협상 카드 쓰고 있는 내용들이나 그런 네. 것에 대해서는 전혀 이제 뭔가 문제가 되는 내용들을 싹 줄였다는 거. 네, 네, 어느 네. 정도 지금 이제 시작하는 정권이니까 그거에 대한 좀 기름 터준 것 같아요. 오히려 그거는 좀 잘한 것 같습니다. 네네. 뭐 행정부 초기에는 또 정책들이 많이 바뀔 수도 있으니까 맞아요. 조금 기다려 보겠다, 신중하게 접근하겠다 이렇게 말을 하더라고요. 엄청나게 많이 바뀌니까 그 첫날만 사인 막 그 긴 사인을 계속 하셨잖아요. 네. 그래서 역시 저거 보면서 사인은 짧아야 돼. 라는 생각 되게 많이 했는데 어쨌든 뭐 수십 개를 하시면서 네. 고생하셨죠. 아마 되게 많이 바뀔 것 같아요. 그러다 보니까 연준도 사실은 좀 뭔가 강하게 이건 이렇게 될 거다 저렇게 될 거다라고 네. 지금은 사실 얘기할 시점은 아닌 것 같아요. 오히려 진짜 그 연준이 앞에서 했었던 그 리뷰를 여름 정도에 한다고 그랬잖아요. 네네. 아마 여름 정도쯤 되면 그때 살짝 아마 이제 지금 정권과 맞춰가지고 연준의 색깔을 좀 바꾼 거를 좀 티내지 않을까. 그래서 저는 그때쯤 돼서 좀 이제 이벤트는 좀 빠른데 그때쯤 돼서 금리 인하를 하지 않을까? 라는 그런 생각 사실 오늘 되게 많이 받아가지고 네. 그 얘기는 뭐 뒤에 네. 나누면 될 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 또 12월 금리 인하는 인플레 결과가 있어야 된다고 했는데 맞아요. 지금 상황은 좀 더 좋아졌나요? 네. 라는 질문이 있었습니다. 똑같대요. 그거랑 이제 똑같다라고 얘기했고 그리고 이제 하지만 인플레이션에 대해서는 더 진전이 필요하다. 아무래도 이제 목표치 달성을 위해서 좀 더 필요하기 때문에 좀 더 네. 갈 길이 필요할 것 같다라고 했고 계절성에 대한 문제도 얘기를 하긴 했었어요. 뭐 이건 물론 이제 잘 아시겠지만 뭐 주택 가격이라든지 이런 거 증가할 때는 뭐 이제 신학기가 시작할 때 올라가는 그런 부분도 분명히 있기 때문에 일단 네. 계절적 요인도 분명히 있기 때문에 지금 이거 가지고 판단하기 좀 이르다라는 그런 멘트를 좀 했었고 네네. 뭐 어쨌든 근데 또 데이터 얘기했습니다. 여러 가지 데이터가 긍정적이기 때문에 일단 그렇다 하더라도 조금 더 많은 진전이 대놓고 보여야 된다라는 멘트 해가지고 아직까지 이 데이터 가지고는 확실히 뭔가 판단하기 좀 이르다. 좀 네. 뭔가 조금은 보수적인 어떤 최근의 시각을 잘 유지한 것 같아요. 최근 뭐 1월달 CPI에 대해서는 어느 네. 정도 반영해서 이야기가 나왔다고 보는 게 좋을까요? 사실 근데 1월 CPI 같은 경우도 네. 뭔가 그렇게 크게 연연하지는 않은 것 같아요. 그러니까 이게 우리도 그렇지만 되게 시장의 관심에서 멀어졌잖아요. 네. 우리 뭐 한 2, 3년 전만 하더라도 밤에 막 9시 반 리프레시 하면서 막 이제 CPI 기다리고 PCE 기다렸는데 최근 확실히 시장이 이제 이 CPI에 대한 그 관심이 좀 멀어졌고 그리고 CPI가 생각보다 나쁘지 않았어요. 사실 네. 1월 달께. 그렇기 때문에 일단은 뭐 연준도 그냥 뭐 그렇구나라고 넘어간 것 같아요. 여기서 뭔가
불규칙 바운드가 크게 나온다라고 하면 모르겠지만 뭐 네. 최근에 이제 흐름은 그냥 딱 어느 정도 예상 정도로 가는 수준이기 때문에 그냥 이 정도는 괜찮죠. 예상에서 벗어난 게 나와 항상 문제인데 네. 최근까지로 보면 나쁘지 않은 것 같아요. 또 사람들이 직장을 구하기 어려운 것도 고려사항 중 하나일까요? 라는 질문도 있었거든요. 이거 중요하죠. 왜냐하면 고용과 인플레이션 이 두 가지가 오늘 파월 의장이 몇 번씩 얘기했었던 우리가 꼭 지켜야 될 두 가지라고 봤기 때문에 네. 직장 구하기 어려운 건 되게 중요합니다. 그리고 이제 이 데이터는 당연히 확인한다라고 그렇게 멘트를 했고 네네. 최근에 고용이 좀 줄어들고 있는 것도 사실이다라는 그런 멘트를 했어요. 근데 이게 보면은 일단 최근에 기업들의 어떤 기조를 봤을 때 네. 사실 IT 기업을 예를 들어 보면은 이제 서로 경쟁을 해야 되니까 빨리 최대한 인력 확보를 해야 되죠. 그래서 네. 이렇게 막 뽑았어요. 근데 너무 막 뽑고 나니까 이제는 뭔가 이제 우리가 조금 이제 경영에 효율화를 가져올 필요가 있을 것 같아라고 하면서 최근에 좀 많은 사람들이 내보냈습니다. 네네. 그러면서 이제 이게 얼마나 안 좋으면 내보내라고 이제 많은 분들이 오해하시는데 그게 아니고 네. 일단 기업들도 모든 기업들은 이제 경영의 효율화라는 걸 많이 따져요. 그러니까 이게 잘리는 직원의 입장에서 보면 되게 좀 안타깝긴 하지만 네. 이게 기업의 입장에서 보면은 고정비가 줄어드는 효과가 있습니다. 그럼 이제 재무제표가 이뻐지겠죠. 그럼 네. 실적이 좋아지겠죠. 그렇기 때문에 일단 이렇게 최근에 이제 고용이 좀 줄어들고 밸런스가 좀 맞지 않는 부분은 그냥 이게 고용 시장의 균형을 찾아가는 그런 과정이라 보고 있어가지고 지금 이걸 뭐 침체니 위기니 이런 거랑 연결을 시킬 필요는 없을 것 같아요. 어쨌든 연준도 이제 최근에 고용이 좀 줄어들고 있는 것도 사실이긴 하지만 네. 이것도 뭐 계절적인 요인이나 최근에 좀 워낙 뭐 산불도 있었고 여러 가지 이슈가 있었잖아요. 그렇기 때문에 네네. 일단 좀 지켜보는 것 같아요. 근데 지난번에 연준이었나요? 그때 네. 어디였나요? 그때 이 산불과 관련해 가지고 이게 과연 고용이나 아니면 이제 네네네. 영향을 줄까요라고 물어봤을 때 조금 줄 수는 있겠지만 단기적인 요인으로 끝날 것이다라고 이렇게 얘기했기 때문에 네. 일단 뭐 중장기적인 데이터로 봤을 때는 뭐 크게 뭐 영향할 필요 없지 않을까라고 생각합니다. 네. 또 저희가 바로 막 이야기를 전해드리려고 하다 보니까 댓글창과 또 소통을 너무 안 했던 것 같아서 너무 달렸네요. 네, 저희 또 시청자분들 와 계신 분들이 계시기 때문에 네. 지금 1,400분 넘게 지금 유튜브로 함께 해주시고 계십니다. 그래서 지금 일단은 김두민님도 오셨고요. 트위스트 양님 안녕하세요. 반갑습니다. 이땐 다졸스님도 오셨네요. 여러분들께서 FOMC 오늘 보시면서 궁금하신 부분들 바로바로 댓글 남겨주시면 김선현 대표님께 더 바로 옆에서 질문 드릴 수 있으니까요. 네. 많은 질문 또 댓글 부탁드리겠습니다. 그리고 또 저희 와우글로벌 채널 유튜브 채널이 이제 내일부터 한국경제TV 글로벌 채널로 또 채널명이 바뀐다라는 부분도 안내사항이 있어서 공지를 드리도록 하겠습니다. 그렇다면 다시 이제 파월 의장의 기자회견 질문들로 넘어가 볼 텐데요. 일론 머스크가 연준 지금 너무 많은 고용을 하고 있다 이런 발언을 한 부분이 있었는데 네. 이에 대해서도 어떻게 생각하냐라고 묻는 질문이 있더라고요. 이 얘기 멘트 안 했습니다. 네네네. 왜냐하면 일론 머스크 같은 경우는 사실은 이제 그 누구보다도 이제 공화당에 100% 몰빵을 하면서 이제 트럼프의 이제 이 선거를 도와준 분이잖아요. 네. 그래서 아무래도 최근에 보면 이제 도지라고 하잖아요. 이제 효율성위원회, 국가효율성위원회를 이제 일론 머스크가 위원장을 맡으면서 너무 많은 이제 고용들이 있다. 특히 이제 공무원들. 네. 특히 제일 일론 머스크가 마음에 안 드는 거는 공무원들이 너무 재택근무가 많다. 다 돌아와라 이런 식으로 얘기했는데 연준도 사람이 너무 많다라는 식으로 얘기를 했고 네. 그래서 이제 어떻게 얘기하냐 했을 때 관련해서 드릴 추가 멘트는 없다라고 잘랐습니다. 네, 이거는 피해야죠. 네. 이건 무조건 피해야 됩니다. 일단 피해야 되는 멘트이기 때문에 네. 일단 그리고 뭐 요것과 관련해서 고용과 관련해서는 이제 굳이 뭐 파월 의장이 이제 자기가 속해 있는 이런 집단의 이제 고용과 관련해서 이제 얘기할 자리는 아니죠. 그쵸. 그런 어떤 멘트할 자리는 아니었기 때문에 네, 저는 네. 이거를 질문을 한 이제 기자 얘기를 듣고 웃었어요. 본인의 기회가 많지 않을 텐데 네. 그 기회를 이렇게 날리나 그러게요. 이런 생각이 네. 좀 들었었고 어쨌든 이거는 뭐 특별한 멘트가 아닌 것 같아요. 어쩐지 대표님께서 옆에서 동시로 들으시면서 네. 중간에 한 번씩 웃으시더라고요. 네, 진짜 어이없는 질문들이 너무 많아가지고. 또 지금 마침 테슬라 아까 주가가 띄워주셨는데 2% 지금 빠지고 있고요. 지금 FOMC 기자회견 이후로도 주가가 나스닥 지수 아까 1% 빠지고 있더라고요. 그래서 또 추후에 오늘 시장에 대한 영향도 어떻게 나올지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 일단 또 다음 질문이 흥미로웠는데요. 트럼프가 이제 에너지 가격을 비상선언을 통해서 낮추기로 했고 인플레를 낮추겠다라고 언급을 했는데 이거에 대해서 어떻게 생각하느냐. 이것도 노코멘트 했습니다. 노코멘트 해야죠. 해야 합니다. 이것도. 어쨌든 지금
비상선언이라는 얘기를 하면서 네. 이제 어쨌든 이게 비상선언을 왜 하냐면 결국은 이제 다른 나라들한테 우리 에너지 사라 그거예요. 그러니까 최근에 잘 아시겠지만 러시아 원래 천연가스 하면 러시아산을 되게 많이 사왔어요. 네. 근데 이제 전쟁 발생하면서 이제 러시아산 천연가스에 대한 이제 우리의 이 그 필요도를 좀 낮추자라는 그런 게 유럽의 일부가 있었고 네네. 이에 미국이 달려들어서 그럼 우리 걸 사라라고 얘기했고 트럼프가 되자마자 우리나라에 전화를 했습니다. 우리나라 윤석열 대통령한테 전화해가지고 네네. 한국 조선 좀 도와달라는 얘기했거든요. 근데 잘 아시겠지만 우리나라 LNG 선박 건조 능력은 전 세계 최고입니다. 네. 그렇기 때문에 아마도 이게 전체적인 어떤 이런 이 그림에 있지 않았을까라고 생각하고 있고 네. 어제 트럼프는 이제 보면 이제 기름도 많이 뽑아라, LNG 우리 거 사라, 에너지 수출해라 이런 식이기 때문에 재밌을 것 같아요. 그러면 어쨌든 자기들의 에너지를 수출하는 거잖아요. 네. 그 수출하면 이제 미국이 해야 될 게 있습니다. 강달러 막아야죠. 아, 그쵸, 달러 그쵸. 약세 전환해야죠. 네. 그러면은 이제 그때 지금까지 강달러 때문에 피해를 본 나머지 국가들 특히 우리나라 쪽으로는 긍정적인 어떤 얘기가 오갈 수 있겠죠. 이렇게 하면 연결하셔도 될 것 같아요. 네. 또 이 부분에 대해서 저는 개인적으로 궁금했던 거는 네. 에너지 가격을 낮춰서 인플레 낮추겠다라고 하는데 네. 또 관세 정책은 사실 인플레를 높이는 거잖아요. 맞아요. 그래서 이게 뭐가 맞는 거지? 과연 인플레가 낮아질까 높아질까? 되게 네. 헷갈리더라고요. 이래서 진짜 어려운 게 네. 저도 경제학과를 나왔지만 경제에서 제일 중요한 거는 결국 균형이에요. 네. 그러니까 유가가 너무 떨어져도 뭐라고요? 너무 올라도 뭐라고 합니다. 네. 그리고 이제 인플레이션이 너무 없어도 뭐라고 그래요. 네. 사실 저는 이제 인플레이션보다 더 최악을 저는 디플레이션이라고 보는데 일본이 되게 어려웠죠. 네. 그러니까 물가가 계속 떨어지는 게 진짜 정말 최악이고 그건 정말 무한대로 돈을 부어야 살아나는 거기 때문에 네. 인플레이션은 뭐 금리로 잡을 수 있어요. 근데 진짜 최악은 이제 디플레이션이기 때문에 그런 균형을 잘 맞추는 게 제일 중요하고 그래서 이제 파월 의장도 그 딱 두 개 가지고 이제 제일 중요하다라고 얘기했기 때문에 네. 그거는 그때 상황을 보고 데이터를 보고 이제 잘 맞출 필요가 좀 있을 것 같아요. 근데 이게 시대가 흐름에 따라 가지고 우리가 이제 절대 실수를 하지 말아야 될 게 뭐냐면 유가 레벨이 예를 들어서 뭐 배럴당 $100 이상이면 문제가 돼, 뭐 네. $80 이상이면 문제가 돼 이렇게 정확하게 수치화를 시켜서 이제 이건 이상의 문제라고 하면 안 돼요. 왜냐하면 그때마다 달라지거든요. 유가가 뭐 배럴당 80불이 엄청 비싸, 뭐 90불이 엄청 비싸. 근데 네. 경기가 엄청 활성화돼요. 그럼 기름에 대한 수요가 올라가겠죠. 그러면 이제 기름이 아무리 비싸도 살 겁니다. 네. 그래서 이제 그때 상황에 맞춰가지고 80불도 우리가 과연 비싸게 느껴질지 싸게 느껴질지가 달라지기 때문에 여러분들 제일 중요한 건 뭐냐면 어떤 딱 수치를 정해놓고 그거보다 높으면 비싸다, 낮으면 싸다 이렇게는 하시면 안 돼요. 경제 상황이 제일 중요합니다. 그래서 파월 의장도 계속 그 얘기했죠. 또 균형 그리고 그때 맞아요. 대응하는 게 네. 필요하다. 또 주택가격 관련해서도 인플레가 전체적으로는 안정을 찾고 있는데 이 부분이 잘 유지될 걸로 보시나요? 라는 질문이 있었습니다. 일단 뭐 장기금리에 대한 문제였잖아요. 저희 장기금리가 되게 좀 불안정해가지고 이제 그것과 가서 하려는 내용을 얘기했는데 여기 뭐라고 했냐면 네. 이거 우리 정책과 관련된 얘기 아닌데 우리 정책 때문에 이렇게 된 거 아닌데라고 하면서 슬쩍 돌렸는데 어쨌든 이것도 이제 외부적인 이슈죠. 불확실성. 네, 우리 정책 때문은 아니니까 오해하지 마세요. 이런 식으로 던진 거여가지고 요건 아마 아실 거예요. 왜 그런지. 워낙 지금 이제 트럼프 행정부 들어서면서 관세에 대한 얘기도 나오고 굉장히 어떤 불안감이 올라가면서 되게 변동성이 큰 거기 때문에 네. 아마 요것도 조금 안정을 찾아가는 과정이 나올 겁니다. 지금 차트의 10년물 국채금리 4.553% 아까보다는 개장했을 때보다는 지금 조금 오른 것 같거든요. 그래서 영향을 바로 준 거라고 봐야 될까요, 지금? 근데 크게 주지는 않네요. 0.004 정도니까 그냥 네. 딱 오늘 전반적인 멘트가 보면은 네. 그냥 뭔가 딱 시장의 그 확인 사살 이런 느낌? 그러니까 딱 시장의 예상치 정도로만 나온 거여가지고 그 크게 반응도 하지 않은 것 같아요. 뭐 기대를 별로 안 했기 때문에 사실 저는 최근에 보면은 시장이 항상 기대를 되게 많이 한 날에는 그 기대치에 미쳐주지 못하면 밀어버리거든요. 네. 근데 이제 요번 FOMC에 대해서 그렇게 크게 기대를 안 한 것 같아요. 현재까지 반응을 봤을 때는. 네, 근데 오늘 기왕이면 좀 해주지라는 그런 생각이 좀 있어가지고 근데 그걸 미쳐주지 못하니까 지수는 조금 애매한 흐름을 보이는데 그러게요. 이건 뭐 어쩔 수 없죠. 워낙 다른 이슈들도 이번 주에 많았기 때문에. 많았어요. 너무 많았어요. 네, 그렇다면 또 관세 관련된 질문들도 체크해 보겠습니다. 네. 지금 관세 전쟁 상황에 직면해 있는데 이게 인플레이션 상승에 영향을 주지 않을까요? 어떻게 생각하시고 이번은 좀 다를까요? 라는 질문이 있었습니다. 이거 지난번에 멘트 했거든요. 네. 지난번에는 이제 관세가 인플레이션에 영향을 준다라고 분명히 얘기를 했어요. 네네네. 근데 이번엔 노코멘트였습니다. 확실히 이게 보면은
이번에는 정치적인 질문들을 다 피해갔어요. 싹 다 피해갔습니다. 아예 얘기를 안 했어요. 굳이 네. 우리는 이걸 예상할 필요가 없을 것 같다. 굳이 뭐 말할 필요가 없을 것 같다. 그거에 대한 의견 적절하지 않은 것 같다. 뭐 데이터를 보면서 계속 생각하겠다. 이런 식으로 잘 넘어갔거든요. 확실히 네. 이 형님이 오랜 기간 동안 이제 연준 의장 하시면서 확실히 인터뷰 능력은 굉장히 늘었습니다. 예전에는 그냥 들이댔거든요. 네. 그러다 보니까 너무 들이대니까 아니 막 그때 어떤 얘기가 나냐면은 옐런한테 가서 좀 배워와라 이런 식으로 초반에 얘기를 되게 많이 들었는데 네네. 확실히 몇 년 하시면서 기자들이 원하는 것과 시장이 원하는 것에 대해서 이게 내가 내 생각대로 하면 안 되는 거라는 생각이 좀 많이 있는 것 같아요. 그래서 확실히 오늘도 보면서 유연하게 되게 잘 넘어온 것 같습니다. 그리고 지금 피해야죠, 정치적인 멘트. 그렇죠. 네네. 아무리 임기를 보장받았다 하더라도 일단 지금 피하는 게 맞습니다. 음. 너무 불확실한 게 많고 네. 지금 잘못 멘트하게 되면은 이건 이제 정확하게 데이터로 확인되지 않은 것에 대해서 연준 의장이 예측을 하는 거기 때문에 만일 그게 잘못됐을 때 나중에 시장이 야 지난번에 1월 달에 말씀하신 거 있으시잖아요 라고 얘기할 수 있기 때문에 이번에는 여러 가지 의미로 좀 피한 것 같아요. 잘 피하는 게 맞죠 이번에. 그렇죠. 근데 이 인플레 상승, 관세가 인플레 상승에 영향을 주는 거에 대해서도 네. 연준 인사들도 조금씩 의견 차이가 있더라고요. 다르죠. 네. 그래서 어떤 분들은 인플레가 주는 영향이 미미할 거다라고 보고 어떤 네. 분들은 영향이 있을 거다라고 하는데 이거를 투자자 입장에서는 어떻게 대응을 해야 하는 게 좋을까요? 이게 무조건 관세라고 해가지고 무조건 인플레이션에 영향을 준다라고 확언하기가 어려워요. 왜냐하면은 아까 파월 의장이 뒤에서 얘기한 것도 있지만 이 관세가 어떤 나라에 어떤 품목에 어떻게 언제부터 얼마나 들어갈지 모르거든요. 네. 그렇기 때문에 무조건 관세를 뭉뚱그려가지고 관세가 나쁜 거야라고 할 수가 없어요. 그러네요. 네. 진짜 우리가 보면 이제 CPI를 많이 봤잖아요. CPI도 구성 항목이 되게 많습니다. PC랑 다르죠? 그래서 이제 PC는 움직이고 CPI는 안 움직이는 경우도 있어요. 네. 뭐 주택이나 뭐 이런 것에 대해서 이제 뭐 문제를 삼게 되면 CPI가 확 튀겠죠. 근데 그런 게 아니잖아요. 그래서 일단은 지금 보면은 저는 오히려 제 개인적인 의견을 드리면 네. 관세가 인플레이션에 영향을 크게 주지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 지금 관세는 다른 것보다는 그냥 철저히 정치적으로 이용하는 겁니다. 트럼프가. 그러니까 우리가 관세 카드 던졌어. 네. 그리고 니들 우리한테 선물 줄 수 있는 거 갖고 와봐. 딱 이거거든요. 난 이걸 카드를 쓰는데 갖고 와봐. 예전에 왜냐면 지난 1기 정권 때 우리나라도 보면 그때 철강에 대해서 25% 관세에 대한 거의 반쯤 협박을 받았습니다. 네. 근데 이제 그때 우리나라가 쪼르륵 갔죠. 가가지고 이제 멘트를 잘 해가지고 결국 관세 안 먹었어요. 안 먹고 그때 당시에 이제 생산량을 좀 조절하는 식으로 해서 얘기를 넘어갔거든요. 그러니까 네. 지금 딱 그 느낌이에요. 그러니까 아마 트럼프가 이번에 처음으로 첫 정권 1기였으면 네. 우리가 좀 불확실성에 휩싸여 있었겠죠. 근데 이미 우리는 지난 1기 때 트럼프를 이미 경험했었고 이 관세를 확실히 국가들과의 어떤 이제 협상 카드로 쓰는 거기 때문에 네. 이제 요거를 우리가 너무 오버해서 생각할 필요 없을 것 같아요. 그리고 두 번째로 항상 이제 단서가 붙는 게 우방국들과는 대화를 할 거다라는 얘기를 합니다. 그 얘기는 뭐다? 관세는 그냥 중국 때리기 용이에요. 그러니까 만약 딴 나라에다 관세 안 때리고 중국에다만 관세 때리면 중국이 야 이거 불공정 이렇게 네. 얘기할 수 있거든요. 네. 그랬을 때 이제 다 관세를 다 때리는 것처럼 얘기해놓고 그래서. 우방국들과는 얘기해가지고 좀 풀고 네, 근데 네, 네. 중국은 안 풀어주겠죠. 풀어주겠습니까? 안 아니죠. 풀어주죠. 네. 그래서 저는 오히려 지금 이게 정치적인 어떤 이제 액션이라고 보고 있어가지고 관세 가지고 우리가 인플레이션으로 연결시켜가지고 걱정할 필요 없을 것 같고 왜냐하면 그렇게 오랜 기간 동안 고생해가지고 네. 잡아놨는데 네, 그걸 네. 건드린다? 여러분들이 철저하게 아셔야 될 게 뭐냐면 네. 트럼프는 이 세금과 이 금리에 대해서 그 누구보다 이해도가 높은 부동산 사업을 하는 사람이에요. 부동산 사업가인데 그거에 대한 이해도가 낮다? 제가 봤을 때 연준의 웬만한 사람들보다 금리에 대한 이해도가 높을 겁니다. 네. 부동산 세벌이잖아요. 네. 그래서 그런 걸 우리가 좀 충분히 생각해서 볼 필요가 좀 있을 것 같아요. 저는. 네. 지금 또 유튜브 댓글창에 또 네. 손 파트너님이 와 계시네요. 퓨처워커 미국 증시 리서치 손승현 파트너님께서 오셨고 이 시간에 역시 깨어 계시군요. 암호화폐 관련해서 처음으로 언급이 오늘 나온 것 같은데요. 맞아요. 맨 끝에 나왔습니다. 네, 그 부분 지금 잠깐 그럼 이야기를 함께 해볼까요? 네. 암호화폐 관련해서는 암호화폐 리스크에 대해서 좀 문의를 한다라는 네. 질문이 있었거든요. 파월 의장의 입장은 무엇이었나요? 그러니까 질문하는 분의 질문이 뭐였냐면은 네. 암호화폐 리스크에 대해서 문의 드린다고 했어요. 네, 그러니까 네. 암호화폐에 대해서 질문한 게 아니고 암호화폐 리스크에 대해서 질문하겠습니다라고 하면서 네네. 이런 화폐가 규제 없이 사용되고 있는 걸 어떻게 생각하시는지에 대한 얘기를 했거든요. 네. 그때 이제 파월 의장이 뭐라고 얘기했냐면
우리가 암호화폐에서 관련해서 할 수 있는 거는 뭐 일단 알고 있는 거는 은행들이 알아서 리스크 관리를 잘 하고 있는 걸 알고 있다. 네. 그렇게 판단하고 있다. 하지만 우리가 생각해야 될 부분은 예금 보호, 예금자 보호를 위한 충분한 보호와 규제는 필요하다고 생각했다. 이거는 그냥 중립인 것 같아요. 뭐 암호화폐에 대해서 좋게 얘기한 것도 아니고 나쁘게 얘기한 것도 아니고 적절한 규제가 필요하고 보호가 필요하고 하지만 네. 은행들이 알아서 리스크 관리를 잘하고 있다. 어떻게 보면 알아서 잘 돌아가고 있다는 식으로 조금 의견이 쏠릴 수는 있겠네요. 네, 네. 네. 일단 뭐 연준이 직접적으로 이제 이 암호화폐에 대한 어떤 멘트를 한 것이라고 보지는 않고 아마 암호화폐 투자하고 계신 분들은 이게 뭐 전략자산 뭐 이런 얘기 되게 많이 나오잖아요. 네. 네, 그거에 대한 어떤 멘트를 해주기를 바라신 분들이 있을 것 같은데 그렇게 가기까지는 아직 조금 이릅니다. 네, 그래서 아직까지는 뭐 조금 그거에 대한 멘트는 좀 나오진 않은 것 같다라고 보고 있고 정말 네. 할 얘기만 딱 한 것 같아요. 보면. 그렇다면 네. 다시 또 관세 이야기로 넘어가서요. 네. 관세에 대한 불확실성이 지금 높은데 네. 성장에 방해가 되진 않을까요? 라는 질문이 있었습니다. 이것도 피해갔습니다. 네, 어쨌든 뭐 성장 관세, 네. 그냥 관세 텍스자 붙은군요 다 피해갔습니다. 아. 그래서 오히려 이것도 확실히 이제 앞에서 설명드린 것처럼 네. 정치적인 어떤 멘트는 다 피해간 느낌이었어요. 네, 이것도 잘 피해갔습니다. 아, 그렇다면 현재 주식시장에 버블이 쌓인 것에 대해서는 어떻게 생각을 하시나요? 금리 인하 가능성에 영향을 줄까요? 라는 질문도 있었거든요. 요거 조금 불안했는데 사실 네. 요 멘트가 나왔을 때 오 센데 과연 어떻게 발언할까 피할까라고 생각했는데 안 피하더라고요. 자산 가격이 높긴 하다. 버블을 인정하는 발언처럼 들릴 수 있죠. 네. 이거는. 네네. 근데 이제 그 이후에 일단 좀 상황을 더 볼 필요가 있을 것 같다라고 했는데 확실히 파월 의장이 멘트한 거는 버블이 자산 가격이 좀 높긴 하다라는 그런 멘트를 분명히 하긴 했습니다. 아무래도 근데 최근 몇 년 동안 미국 증시가 많이 오르긴 올랐으니까. 네, 그렇죠. 네, 오르긴 올랐으니까 이제 밸류에 대한 부담감을 느끼고 있다라는 그런 식으로 이제 비춰질 수는 있는데 일단 네. 요거 멘트하고 나서 시장이 조금 흔들리긴 했어요. 흔들리긴 했는데 그렇게 크게 많이 영향을 준 것 같진 않아가지고 일단 앞으로의 시장 분위기를 계속 볼 필요가 있을 것 같아요. 남은 시간 동안. 네, 좋습니다. 그렇다면 3월 금리 인하 가능성이 여전히 남아있을까요? 라는 질문도 있었거든요. 네, 맞아요. 3월 금리 인하. 일단 뭐라고 얘기했냐면은 네. 3월달 얘기 대놓고 누가 물어봤어요. 3월달 네. 금리 인하에 대해서 물어봤는데 현재 경제 상황이 강하고 노동 시장이 좋다라는 얘기를 일단 또 했습니다. 네. 이 얘기는 이게 이제 밑밥 뿌리는 거죠. 굳이 좋은데 굳이란 밑밥인 것 같고 인플레이션 하락이 조금 늦어지고 있는데 굳이 지금 인하할 필요가 없을 것 같다라 생각했다. 이게 어떻게 보면은 3월 달에는 하지 않을까. 1월 달에는 안 하지만 3월 달에는 하지 않을까라는 그런 시장에 아주 작은 기대감이 있었지만 거기다가 그냥 찬물을 확 웃기고 있네. 찬물을 확 끼워버린 거라고 보시면 될 것 같아요. 근데 네. 오히려 오늘 멘트한 것을 봤을 때 전반적으로 다들 중립을 지켰는데 네. 굳이 뭐 악재성 이슈를 찾아주세요라고 하면 전 이거. 어떤 거죠? 요게 그나마 좀 악재성 이슈죠. 그나마 3월 달에 금리 인하 가능성이 없다. 네네. 요 얘기하고 나서 시장이 조금 빠졌습니다. 조금 빠져가지고 일단 근데 원래 잘 아시겠지만 시장은 3월 달도 포기했어요. 6월 달 정도에 이제 인하를 할 것이라 보고 있었고 네. 저도 특별한 뭔가 바뀌지 않는 이상 저도 6월 달 올해 한 중반쯤에 네. 2분기 한 말 정도에 금리 인하를 처음 하지 않을까라고 생각을 하고 있었는데 오히려 네. 시장은 딱 그 기대한 정도로 하니까 그냥 뭐 설마 그래도 혹시나 3월 혹시나 이런 느낌? 그래서 시장이 조금 빠지더라고요. 그래서 크게 영향을 주지는 않았어요. 다행히. 어쨌든 뭐 상반기에 한 번은 그래도 할 걸로 보시는 거네요. 네, 그러시면. 저는 오늘까지 물론 바뀔 수 있습니다. 충분히. 네네. 근데 오늘까지의 의견을 봤을 때는 전 6월, 12월. 6월, 12월. 올해 2번. 네. 2번으로. 근데 12월도 상황을 봐야죠. 근데 지금 정확하게 횟수로 따지면 네. 2.3에서 2.4 정도예요. 그러니까 2.3에서 3번까지는 후반기를 봐야 될 것 같은데 네. 일단 2번 정도? 두 2번 번 정도가 정도. 지금은 제일 가능성이 높아 보여요. 아직까지는. 그렇다면 현재 실업률은 낮은 상황인데 이거에 대한 또 파월 의장의 의견을 물어보는 기자분이 있었습니다. 그러니까 고용률이 낮은 상황이라서 문제가 생기면 실업률이 확 튈 수는 있을 거다라는 얘기를 했습니다. 뭐 이거는 근데 뭐 너무 이론적인 거기 때문에 이런 얘기를 했고 네네. 그리고 이제 이미 뭐 중요한 건 이미 높아진 레벨이 중요하다라고 얘기했는데 네. 어쨌든 이제 인플레이션은 타겟에 가까워졌고 그리고 이제 현재 낮은 실업률 상황에 만족하고 있다. 네. 튈 수는 있지만 현재 상황에 만족하고 있다. 이런 식으로 얘기해가지고 일단 이것도 좀 계속 지켜보자라는 그런 뉘앙스였어요.
또 이민에 대해서도요. 이민을 맞아요. 지금 트럼프가 맡고 있는데 네. 이게 상황이 더 어려워질 수 있을까요? 라는 질문이 있었거든요. 네. 이것도 충분히 가능한 문제라고 했습니다. 아무래도 그러니까 이게 이민을 맡고 있다는 부분이 이제 이민과 불법 이민도 우리가 엄연히 또 따져서 생각을 해볼 필요가 있거든요. 네네. 불법 이민에 대해서 트럼프가 정말로 싫어하는 거지. 물론 이제 참 이게 신기하긴 해요. 근데 지난번에 좀 저는 이제 되게 특이했던 게 뭐냐면은 네. 이제 우리나라 미국에서 아무리 대학 좋은 대학을 나와도 이게 뺑뺑이잖아요. 결국 이제 나중에 일할 수 있을 때 그래서 이제 뺑뺑이 안 되면 다시 우리나라 돌아오는 맞아요. 후배들도 있었는데 지난번에 트럼프가 뭐라고 했냐면은 미국에서 학부를 나오면 전부 다 여기서 살 수 있는 이제 시민권을 준다고 그랬나? 그랬어요. 그래요? 네. 그 멘트가 났었어요 지난번에. 그래요? 미국에서 대학 학부를 나오면. 근데 그게 과연 이제 지켜질지 안 지켜질지에 대한 부분이 좀 문제인 것 같은데 지난번에 1기 때 저는 갑자기 생각나는 게 트럼프가 그때 이런 얘기 했었거든요. 그러니까 중국에서 학생들이 많이 몰려와서 우리나라에서 공부를 하고 다 자기네 나라로 돌아간다. 네. 이거 나중에 우리한테 부메랑으로 다가올 수 있다. 이런 얘기를 되게 많이 했어요. 네네. 근데 확실히 최근에 보면 이 주변에 뭐 완벽한 케이스는 아니지만 주변 지인들 친구들 얘기 들어보면은 좀 다르대요. 중국에 있는 친구들이 조금 다르다고 합니다. 중국 유학생들은. 네네. 그러니까 우리나라 유학생들은 어쨌든 미국에 붙어가지고 미국에서 일하려고 하잖아요. 네. 근데 중국의 유학생들은 꽤나 많은 친구들이 물론 모든 사람의 얘기는 아니에요. 네네. 이제 일부 사람들은 미국에서 공부해서 다시 우리는 중국으로 가서 이제 중국에서 뭘 하고 싶다 이런 식으로 얘기를 한 사람들도 꽤 있다라고 하더라고요. 그걸 워낙 잘 알고 있었기 때문에 네. 어쨌든 지금은 이 트럼프는 모든 것들이 이제 중국을 겨냥한 내용이어서 일단 그것도 좀 볼 필요는 있을 것 같아요. 근데 일단 학부를 나왔을 때 미국에서 이제 시민권을 주겠다. 네. 이것도 조금 우리가 같이 좀 볼 필요가 있을 것 같은데 네네. 일단 근데 어쨌든지 간에 이게 그 불법 이민자들이 할 수 있는 그러니까 일반 노동자 계층이 할 수 있는 그런 일들이 좀 있어요. 네. 그러다 보니 생산이 좀 줄어들면서 물건 가격이 올라갈 수 있다는 이런 내용들이 나와가지고 네. 그런 일부 분석들이 있고 경제학자들이 일부 분석을 하고 있기 때문에 그것도 좀 앞으로 좀 눈여겨서 좀 볼 필요는 있을 것 같다라는 그런 생각 좀 가지고 있습니다. 네, 이렇게 해서 또 파월 의장 기자회견 때 나온 질문들까지 저희가 정말 쪽집게로 쫙 이렇게 짚어봤고요. 그렇다면 또 FOMC 위원들에 대해서도 이야기를 잠깐 짧게 한번 나눠볼까요? 지금 시간이 벌써 6시가 돼가지고 어떻게 좀 이야기를 나눠보면 좋을까요? 일단은 이게 매년 바뀝니다. 네. 여러분들 FOMC 홈페이지 가시면은 이제 그 투표권이 있는 멤버와 이제 대기 멤버로 나눌 수 있는데 올해 멤버가 나왔어요. 화면을 한번 보여주시면 일단은 뭐 비둘기파와 매파가 몇 명 정도 세팅되어 있냐에 따라 가지고 아무래도 이제 그 투표가 달라지겠죠. 그래서 일단 준비한 내용을 보시면 전반적으로 봤을 때 일단 비둘기파 인원보다는 매파 인원이 좀 많습니다. 매파 인원 많기 때문에 현재 지금 시장에서 비둘기파라고 하면 이제 금리를 인하해주는 쪽이잖아요. 바뀌었죠? 그죠? 이제 금리를 인하해준 쪽이 비둘기파인데 오히려 금리 동결 쪽이나 인상은 아니에요. 지금은 인상은 아닙니다. 동결 쪽가 그리고 아마 의견이 좀 많이 모아진 것 같은데 이번에도 만장일치로 동결됐잖아요. 일단 요것들 여러분들이 좀 지켜보실 필요가 좀 있을 것 같다라고 좀 생각이 들고 보면 지금 매파로 좀 분류가 되고 있는 존 윌리엄스나 아니면 뭐 크리스토퍼 월러나 제롬 파월이나 미셸 보우먼 같은 미셸 보우먼이 좀 강한 매파라고 좀 하긴 하지만 오히려 좀 되게 재밌었던 게 뭐냐면 지난번에 미셸 보우먼은 25bp에 대한 얘기를 했는데 나머지 50을 얘기했어요. 그러니까 오히려 이게 나머지 위원들도 뭔가 자기의 성향보다 더 세게 얘기를 언제든지 할 수 있는 분들이어가지고 일단 이런 것들은 여러분들이 좀 체크를 하셔가지고 좀 보시면서 이제 한번 우리 올해 전반적인 어떤 그림을 그리실 필요가 있을 것 같은데 미셸 보우먼이 그나마 좀 가장 좀 강한 매파 느낌으로 분류가 돼 있긴 하지만 이분은 충분히 유연한 사고를 할 수 있는 분이에요. 그래서 전반적인 어떤 평을 했을 때는 충분히 유연한 사고가 가능하고 진짜 필요시 금리를 인하하는 쪽으로 좀 의견이 모아질 수도 있는 그런 멤버가 올해 2025년도에 연준 FOMC에 투표권을 가진 분들이다. 요 정도로 좀 보시면 될 것 같습니다. 네네. 또 이번 주가 정말 많은 이슈들이 있었거든요. 뭐 딥시크부터 시작을 해서 오늘 이제 FOMC랑 빅테크 실적도 잠시 후에 이제 공개가 되거든요. 그래서 또 이제 4분기 GDP 속보치, 뭐 PC도 남아 있는데 이번 주 어떻게 대응을 해야 될지 궁금해하시는 분들이 정말 많은 것 같습니다. 어떻게 좀 대응을 하면 좋을까요? 한 줄씩 빡빡 정리할까요? 네. 딥시크.
여러분 이 딥시크 얘기가 나오고 나서요. 네. 저는 비싼 칩 필요 없네라고 하면서 이제 엔비디아 밀어버렸잖아요. 네. 여러분들 생각을 해보십시오. 싼 칩 가지고 저 정도 만들잖아요. 그 비싼 칩이면 더 좋은 게 나오지 않을까요? 엔비디아에 대한 수요는 더 증가할 겁니다. 줄진 않을 거예요. 근데 저는 사실 이번에 이 이슈 봤을 때 중국이 뭔가 그래도 좀 좋은 역할을 해주긴 하네. 나 이런 생각을 한 게 지금 보면 이제 미국에서 AI 쪽을 하고 있는 그런 그 직원들이 네. 연봉이 너무 많이 올라간대요. 근데 너무 과한 어떤 비용을 쓰고 있다는 생각이 있었고, 그리고 트럼프가 오히려 이번에 어떤 얘기를 했냐면은 중국이 그만큼 싸게 해가지고 저 정도로 만들 수 있다는 거는 우리도 할 수 있다는 얘기 아닐까? 이게 이번 정권에서 이루어졌으면 좋겠다. 네네네. 네, 효율성을 따지라는 거죠. 너무 비싼 거 말고 적절한 비용을 써가지고 한번 만들어 봐라 이런 내용이 나왔기 때문에 네. 제가 봤을 때 이거 조금 긍정적으로 좀 갈 수 있지 않을까. 오히려 네, 효율성, 네. 비용으로 어느 정도 쓰긴 써야겠지만 적절한 비용으로 좀 아웃풋이 좀 잘 나올 수 있는 그런 이슈가 되지 않을까라는 그런 생각을 가져가지고 네. 이거 가지고 뭐 미국의 칩이 필요가 없다. 미국 칩에 대한 뭐 믿음이 흔들린다 이런 기사들이 많더라고요. 그건 좀 아니에요. 그건 좀 아니니까 네. 이거는 너무 많이 간 거고요. 두 번째 FOMC 뭐 별거 없었습니다. 네. 넘어갈게요. 네네. 자, 세 번째 빅테크 실적 많네요. 테슬라, 마이크로소프트, 메타, 애플 쭉쭉 발표가 있는데 일단 요거는 그때 맞춰가지고 좀 보시면 될 것 같다라는 생각이 들지만 올해도 어차피 미국 시장을 이끌 거는 M7이다. 네, 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 네 번째 뭐 GDP 속보치. 최근에 보면 아까도 우리가 말씀드렸지만 최근에 GDP가 전반적으로 이제 연준 위원들이나 파월 의장이 봤을 때도 괜찮다는 내용을 얘기했어요. 네네. 그래서 아마 이번에 발표되는 이제 4분기 GDP도 뭐 특별히 문제가 될 거다라고 보지는 않는데 오히려 더 수출에 대한 드라이브를 걸 수 있겠죠. 네, 그렇기 때문에 앞으로 이것도 같이 좀 보시면 될 것 같고요. 네. PC 뭐 예전과는 굉장히 우리가 좀 관심 밖에 멀어진 PC 지표지만 네. 일단 최근 CPI나 이런 것들을 봤을 때 물론 이제 두 개가 중요시 생각하는 그런 항목 자체는 다르지만 PC를 봤을 때도 그렇게 크게 뭐 문제가 될 것 같지는 않아요. 하지만 예상치보다 좀 더 많이 나왔다 하더라도 아까 파월 의장이 멘트한 대로 단기적인 부분이지 중장기적으로는 안정을 찾고 있다. 사실 네. 그게 제일 중요한 것 같습니다. 네, 이렇게 해서 또 이번 주 저희가 주목해서 봐야 될 포인트들까지 한번 짚어봤고요. 이제 미증시 마감이 다가온 것 같아서 한번 지금 상황 어떤지 쭉 한번 지수들 그리고 주요 기업들 종목들 주가도 좀 체크를 해보겠습니다. 일단 CNBC에 들어가서요. 한번 함께 체크해 보시죠. 지금 지금 마이크로소프트 실적도 나왔다고 하는데요. 일단 지금 3대 지수 일제히 하락하고 있습니다. 나스닥 지수는 0.5% 빠지고 있고요. 10년물 국채 금리 같은 경우도 확인해 보시면요. 4.545% 지금 지나가고 있습니다. 그리고 마이크로소프트 실적 어떻게 나왔는지만 짧게 체크를 해보죠. 지금 화면에 한번 띄워보도록 하겠습니다. 네, 지금 EPS 예상치 상회했고요. 매출 같은 경우도 예상치 모두 상회했습니다. 그래서 매출은 전년 대비로 12% 증가했다라는 소식이 있었습니다. 그리고 하지만 지금 시간 외 거래소는 마이크로소프트가 5% 빠지고 있습니다. 네, 오늘 나스닥 지수 좀 타격을 받았기 때문에 5% 빠지고 있는 모습이고요. 테슬라도 지금 실적이 나왔는데 실적 조금 뜨는 동안에 저희 워치리스트 통해서 M7 기업들 주가 흐름 계속해서 좀 체크를 해보도록 하겠습니다. 네, 그렇다면 테슬라 지금 실적까지만 체크를 하고요. 테슬라 시간에 빠지네요. 빠지고 있나요? 네. 5% 빠지네요. 지금 그러네요. 5% 넘게 빠지고 있는 모습이고요. 아마 이번 분기는 뭐 중국에 대한 인도량이나 이런 얘기 있을 거예요. 이번 분기는 어쩔 수 없어요. 네. 테슬라는 EPS가 지금 오히려 예상치를 하회했고요. 매출도 예상치를 하회했네요. 네, 둘 다 좀 하회를 한 모습이네요. 네, 일단 지금 막 속보가 나왔기 때문에 저희도 방송 시간이 다 됐기 때문에 구체적으로 다뤄드리긴 어렵지만 일단 이렇게 나왔습니다. 그리고 마이크로소프트 같은 경우는 애저 성장이 조금 둔화가 됐다라는 소식에 지금 주가가 시간 외 거래에서 빠지고 있다는 소식이 전해졌습니다. 사실 근데 미국은 전반적으로 지금 좀 쉬어가는 게 필요한 시점이에요. 사실은. 근데 지금 이 쉬는 거 가지고 막 이거 막 이제 미국 투자하면 안 되나? 괜히 별로 안 좋은 시점에 들어왔나 생각할 수 있지만 저는 이제 보통 적정 조정이라는 표현을 쓰거든요. 더 높이 가기 위해서는 좀 중간중간 쉬어줘야 되는 시점이 분명히 필요하기 때문에 미증시는 딱 그 분위기다라고 좀 보시면 될 것 같아요.
네, 또 오늘 저희 FOMC부터 이렇게 빠르게 한번 짚어봤는데요. 또 이번 주 저희가 한 가지 또 공지사항 드릴 부분이 있어서 이 부분까지 한번 함께 체크해 보시죠. 저희 이제 와우글로벌 사이트에서 벤진가 뉴스가 오늘 하루 무료로 전부 공개된다고 합니다. 그래서 트럼프 취임 이후로 첫 FOMC가 있었던 만큼 오늘 또 뉴스들이 많이 쏟아져 나올 텐데 오늘 하루 동안은 와우글로벌 벤진가 뉴스에서 최신 뉴스들 또 속보들 많은 속보들 함께 확인하시면 좋을 것 같습니다. 네, 와우글로벌 사이트로 들어가시면 되고요. 구글에 그냥 와우글로벌 치시면 바로 들어가실 수 있습니다. 또 선영 대표님께서 또 네. 방송하시는 프로그램이 있지 않습니까? 네. 저는 매일 새벽에 매일 월화수목금 매일 새벽에 네. 6시 25분부터 맞죠? 네. 6시 25분부터 굿모닝 작전에 이제 김선영의 뉴욕 인사이트라는 코너를 진행하고 있습니다. 네. 뭐 전날의 미국 증시의 뉴스나 뭐 주요 기업들 뭐 이런 것 좀 해가지고 사진 올라왔네요. 깜짝 놀랐네요. 네, 요거 방송을 제가 진행하고 있고 네. 제 이후에도 또 이제 와우넷 대표님들이나 쭉 나오셔가지고 국장으로 그대로 연결시키는 방송이니까 이거 매일매일 좀 시청 꼭 부탁드리겠습니다. 그리고 네. 오늘 밤에도 또 환경 글로벌 마켓에서 제가 나가요. 오늘 밤에 또 특집으로 나오는데 네, 아마 여기서 또 FOMC에 대한 어떤 내용과 매크로에 대한 내용을 말씀을 드릴 거라서 오늘 밤에 환경 글로벌 마켓도 많은 시청 부탁드리겠습니다. 네, 좋습니다. 그럼 이렇게 해서 트럼프 취임 이후 첫 FOMC 특집은 여기서 마무리 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 함께해 주신 김선영 대표님 감사드립니다. 감사합니다.